I would like to explain you what really has changed in this car, because there was a massive change and it's quite hard to spot all the parts which really have got an improvement. This car is not just a normal improvement, it's just a big improvement. This time we managed to change not only the front and the rear, but we have a completely new body side. And I would like to go a little more in detail with that. So what happened was we needed to introduce the A4 into the new Audi design era, and therefore we wanted to adapt the single frame to what is happening now. This means the single frame is now lower, but as well wider. This means the car looks a lot sportier and it gets a lot more prestige, because the A4, it's actually a very grown-up car and it needed to show everything what it can. As well as the single frame, the lamps has changed. We want the lamps to look like the eyes of somebody, and when you look somebody in the eyes and you see that something has changed, you know that there is something new in there. Therefore, we have a very simple outline now, and everything is happening inside. We have the segments running through there like we learned from the A8 and the A7 and the A6, and we want the B segment limousine to show exactly the same kind of level. Therefore, we decided to adapt a lot as well on the bumpers. Every car is getting a different design, so the base model, the S-line, the S4 and the A4 Allroad, they all get a very different character. Each of them is gonna be adapted to different customers, to different kind of needs, and therefore a different face. The same was very important to bring this kind of sportiness into the body side. This means we wanted to use what we started with the Prologue concept car. We want to have this on the A4 as well. Therefore, we have now the quattro blisters sitting nice on top of the wheel, and the shoulder line is now sitting in between the wheels, a little bit lower, and this makes the car a lot more voluminous, and it sits better on the road, and it looks a little more mature. As well, on the rear end, we wanted the car to look more mature. This was really the impact what we wanted. And as we are doing on the top limousines, like the A8 and on the A6, we decided to adapt a chrome line, which is crossing between the rear lamps all the way through, and this is giving a lot of width. The width of the car, the impression is a lot bigger somehow. And the same, we adapted this kind of sporty design to the lower part. As I said, for the front, the base, the S-line, S4, and the Allroad, they always get a different kind of attitude, and each of them will give you a different diffuser, a different kind of exhaust treatment, but always looking very sporty. So I think this is quite a bit of an overview of what the A4 is going to look like. There are all the elements in the front, the side, and on the rear. The car is going to look a lot more mature. It's going to give you a different impact. It will look sporty. It will look like more prestige. I hope you will just realize this when you see it once it's on the road. Das Design des A4 hat sich sehr viel geändert, und ich glaube, ihr habt das schon mal gesehen, und ich würde gerne das jetzt mal klären. Was alles passiert ist, wir haben die Front, die Seite und das Heck alles komplett bearbeitet. Wir wollten, dass das Auto in die neue Designsprache reinkommt und einfach auf der Straße sehr interessant, sehr frisch wirkt. Was jetzt alles passiert ist, ja, muss man schon sehen. Bei der Front haben wir sofort mit dem Single Frame angefangen. Wir wollten die neue Proportion, was wir von dem A8 und von dem A6 kennen, auch in dem A4, in die kleine Limousine reinbringen. Und das heißt, die Proportion ist jetzt niedriger und breiter. Das wirkt etwas sportlicher und das wirkt so wie mehr Prestige auf einmal. Das Auto wirkt von jeder Ansicht, von jeder Dreiviertel immer so erwachsener. Den Scheinwerfer haben wir auch redesigned, weil wir wollten etwas ein bisschen cleaner machen. Wir wollten so eine ganz simple Outline haben, sodass wir ganz schön zeigen können, was alles drinnen passiert. Diese ganze Technologie und diese besonders schöne Segmentierung in der Leuchte, weil das bringt den Audi A4 auch in die Augen, so in die neue Welt. Was noch sehr wichtig ist, ist, dass jeder Stoßfänger bekommt einen eigenen Design, so das Basis wird sich extrem differenzieren von dem S-Line, von dem S4 und von dem A4 Allroad. Jedes Auto bekommt so ein besonderes Gesicht, was zu den Kunden was Persönliches sagen wird. Das ist sehr wichtig und das bringt für das Auto sehr viele Emotionen, sehr viel Charakter. Und das Gleiche wird ihr sehen, wenn ihr an der Seite ein bisschen so rumschauen könnt und einfach merken, jede kleine Ecke, wo sich was geändert hat, einfach so anschauen. Und dann wird ihr sehen, dass es dasselbe wie auf der Front ist, auf der Seite passiert. Was heißt, also wir haben jetzt diese Quattro-Design, was wir sehr viel lieben im Moment. Wir mögen diese Quattro-Blisters jedes Mal anders. Wir wollen die immer so besonders darstellen und bei dem A4 haben wir
die ganz schön auf die Räder hingesetzt, und dazwischen haben wir die Schulterlinie so etwas tiefer gebracht, sodass das Auto sehr schön auf der Straße sitzen kann. Dadurch haben wir auch sehr viel Rundlichkeit reingebracht, was sehr modern und erwachsener wirkt. Und die Kabine so ganz leicht gestreckt, sodass das Auto noch mehr von der Oberklasse bekommt. Dasselbe wollten wir auch am Heck machen. Wir wollen, dass das Auto von jeder Ansicht einfach fast neu, komplett neu wirkt. Und das heißt, wir haben die Heckleuchten auch renoviert. Wir haben diese Segmentierung, was wir von der Front kennen, auch in dem Heck reingebracht. Und dazwischen, wie wir gelernt haben vom A8 und A6, haben wir diese Chromspange integriert. Das bringt sehr viel von der Breite von dem Auto. Die Breitenwirkung ist tatsächlich extrem. Am Diffusor ist auch sehr viel passiert. Jedes Auto bekommt ein besonderes Design, wie an der Front. Jede Line, jeder Modell bekommt so ein besonderes Feature. Und die Auspuffe werden immer sehr schön integriert. Die wirken etwas größer, das Auto ist sportlicher und deswegen erwachsener und deswegen besonderer. Diese Details machen den Audi A4 viel spannender. Von jeder Ansicht, von der Front, Dreiviertel, Seite, Heck, auf jeden Fall sportlicher und zeigen so viel mehr Prestige, und das wird jeder Kunde auf der Straße